Hello, cycling fans everywhere. For this stage, which is in the form of a circuit, it's a safe bet that the sprinters will do their utmost to cross the line in front on their second visit to Precojo, the end of this flat stage. Bueno, pues ya he jugado esta etapa antes y llegué a reventar al final, vamos, me sacaron 5 minutos, aunque no sé cómo van los tiempos, si son en tiempo real o en menos. The riders have just set out and already there's an attack. He's a puncher, at home on hilly terrain. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. His teammates have already started the pursuit, no doubt aiming for a sprint finish. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. The first riders are 2 kilometers from the climb. Que queda poco para un sprint intermedio de la clasificación de los puntos. Pues no sé si sprintarla o no. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Ese es de la clasificación de la montaña, el primer puerto. Ya han pasado por el sprint, una escapada que hay, que nos sacan 3 minutos 20 segundos según el tiempo este del juego, que no da tiempo real, creo. Yo ahorrando mis esfuerzos para el final de la etapa, que lo voy a intentar ganar.
teammates have already started the pursuit, no doubt aiming for a sprint finish. Tiene un equipo tirando para recortar diferencias con la escapada. Que tiene un compañero que quiere disputar el sprint. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. Que se han recortado 20 segundos en tiempo de eso. Van 4 minutos escapados por delante. Allez les gars, courage! Allez les gars, allez! Continuez comme ça, allez! On te suit Thibaut! Bravo les gars! Allez les gars! Allez, courage les gars, allez plus vite! Allez, continuez comme ça! Continuez comme ça! The breakaway is losing ground. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Sigo a contador. The front of the race is going through Precojo. On the second trip, it will be the finishing line for the stage. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint.
His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. Yo quiero luchar por la general. A mí me da igual el sprint intermedio, el subir de la The montaña. intermediate sprint is approaching. The first 10 Quiero ganar la riders score general. points Y towards una the green etapa, al jersey. menos. The first will pocket 10 points. Here's the winner of the intermediate sprint. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. The riders are now entering the feed zone. They will be able to pick up something to eat. La zona de avituallamiento. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. Lâchez rien. Allez les gars. First riders are 2 kilometers from the climb. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Allez les gars, courage. Empieza la montaña. El puerto este de cuarta categoría. Y la escapada a 2.17 y subiendo. The peloton is riding hard. Stay well placed.
Bravo les gars. Continuez comme vous, c'est rien. Allez les gars. Bravo les gars, c'est bien. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. On continue comme ça. Allez les gars. The breakaway is losing ground. Los escapados están perdiendo tiempo. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. Empieza la bajada de la montaña esta. Qué rápido va a ser de la izquierda. Eso de rojo, hostia. Bravo les gars, c'est bien. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. The final climb of the day will soon be upon us. After this final fourth category climb, there will be 20 kilometers to the finish. Allez, vas-y, vas-y. ¿Qué pasa aquí? Vamos, contador, no te quedes atrás. No te quedes atrás, contador. Acelera. Last time check with the breakaway, 1 minute. Ya me quedo atrás, joder. Venga, sube Martín. Sube a la cabeza del pelotón. Martín. Venga, tú puedes. Ve remontando posición. A teammate is changing a wheel. He'll have to catch up on his own. The breakaway is holding off the peloton, Uno de mi but equipo it's que going va to a be pinchar. difficult. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Ya no podemos contar con él. Valverde seguido, vamos a ver si gano con Valverde.
Se le va quedando poco tiempo para que yo ataque, joder. Tendría que atacar ya pronto. A ver, ¿por dónde me hago un hueco? Si es que estoy muy atrás del pelotón. A ver si me dejan pasar, joder. Déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. Seconds lead for the head of the race. No puedo y no me sirven de nada los ataques con tanta gente delante que me está bloqueando el camino. Kilometers from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. No toma un bicho de esto mientras. Ya estoy casi delante del todo. Just 5 more kilometers. Sí, We are pero heading ya para el for a final. mass sprint. Ahí lo veo. Only 3 kilometers left. Joder, It's la a curva, boxed la peloton frena de that will lleno. fight it out for victory. A ver, ¿cuánto queda para al final? Me la juego. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. Que no podré atacar durante mucho tiempo. Venga ya. Last Kilómetros al kilometer. final. You've got to sprint. Me han parado y tiramos un kilómetro, podría haberlo hecho quizá. Venga ya. Si quedaban ahí menos y es más frenar el de la voz. Bah. ¿Cómo? No quiero esto, joder. Ah, el que pinche la rueda aún tiene que llegar a meta. Vale.
We were aiming for a top 10 place on this stage, and we failed. It's a pity. Vamos, ¿qué posición he hecho? El 11. Buah. ¿Y por qué me ha frenado el mecánico, el auxiliar de Obama, el director de equipo? Que me dice, no podrá aguantar ritmo, pues por frenar. Me falta quizá un poco de nada. Bueno, siguiente. Siguiente. Let's start the brief. Contrarreloj de 6 kilómetros, jugar. Cuanto más rápido X, más potente el ataque. En contrarreloj mira el indicador de distancia restante a la meta y gestiona tu energía. Mira, pero otra vez algo de verde. Terminar en menos de 7:33. We have the last rider at the start of this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time. Come on, let's give him a hand. Come on, it's a short time trial. You must hit the right tempo as soon as possible. Go, go! Stick to the tempo! Watch out, right-hand bend. After the left-hand bend, you will come to a rising false flat. Don't push it too hard. Bueno, como no se cae, pues me choco. Voy a ir más rápido, supongo. Flat out now. It's downhill almost to the finish. Save something for the last kilometer, which climbs. The next bend turns left. Go! 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 Only 1 kilometer left. It's a rising false flat. Come on! It's almost over. Venga, ya me da pájara justo al final cuando me quedan unos metros. Bah, pues por esto no voy a ganar quizás. Qué pena. Well done, guys. We were aiming for a Segundo, podium un place, segundo, and you did the venga job. ya. I'm satisfied. Me han ganado por un segundo. Y me ha dado la pájara y todo. Buah. Bueno, ¿cómo va la general? Voy segundo a un segundo. It's the final stage, guys. The profile is special. La tercera carrera que queda y la última, y hay uno que me saca un segundo, pues yo le saco tiempo a todos los demás. Con ganarle a ese de un segundo y con ganar la etapa. Termina entre los 10 primeros de la etapa. Good morning, ladies and gentlemen. We should witness a one-climb race today. The teams of the favourites should manage affairs up to the foot of the Montagne de Lure, from where the front runners will fight out to the stage win. The mountains don't scare him. He's already trying to escape. Another one who's motivated to spend the day up front.
The first climb is set close to the start. It should allow the baroudeurs to launch the early breakaway. 1 minute for the breakaway. It's looking good. Yo no voy a gastar mi energía al principio de la etapa, que luego al final no puedo. no responde la pierna. A ver. He's very much of an all-round rider, comfortable in all types of difficult profile. Pantanes, se siente bien en cualquier terreno. Polivalente, carrera. Figurehead of Czech cycling, Roman Kreuziger is a rider capable of outstanding performances in both hilly and mountain stages. Extraordinarios tanto en la media como en la alta montaña. Tony Martin is one of the best rulers in the world. He has notably been world time trial champion on 4 occasions. His powerful style has earned him the nickname of Panzer. The Col de Mur is not very steep, barely 4%, but it's long enough to favour a breakaway by riders with some climber qualities. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. He's a good climber puncher over any kind of obstacle. Qué buen escalador y ataca en cualquier puesto. He's one of the best punchers, but he's also very uno de los comfortable in the corredores más que del mountains. pelotón, que además es muy bueno en la montaña. He's a good climber. Sí, claro, es un buen escalador. Quintana yo creo que va siguiendo a Gacho Viejo y por eso me está a veces en el medio. He's a solid rider in the mountains and on the flat, perfect to support a leader. He's a good puncher. You must keep a close eye on him on short climbs. Bocles. Allez les gars, courage! The first king of the mountain summit is classified as a category 3. There will be 2 points and 1 point to be scored at the top. Allez, courage, on continue les gars! Allez Dan! Bravo les gars! On est avec toi!
end of the race is 2 kilometers from the summit. Allez, courage les gars, allez plus vite. Here's the positions over the last climb. The first rider in the intermediate sprint will earn 20 points towards the green jersey. The breakaway can't widen the gap. The first riders have reached the intermediate sprint. Pues no sé cuántos escapados hay, por lo visto habrá 9 quizás.
Esos 9 que ponen ahí y 189 en el pelotón irán. Y esos 6 minutos 15 segundos pues es relativo, no es tiempo real, creo. Here's the winner of the intermediate sprint. El 9 de la escapada, sí, ya me pasa por los puntos. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. The peloton is riding hard. Stay well placed. De 6 minutos y algo a 5 minutos y algo. Ya les están rebajando el tiempo un poco. El pelotón. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way. When going downhill, the aerodynamic position is useful to increase speed without expending energy. Guys, don't forget to protect our leader. Communication is important. That's why we have TeamCom. The gap isn't changing much. The next King of the Mountain summit is ranked as a third category. Only the first two riders over the top will score points towards the best climber classification. Allez, continue
Bueno, pues no voy ni por la mitad, pero bueno, ya llevo un tercio de la etapa, me quedan 2/3 de la etapa. Esta es la más larga de las 3 etapas de este campeonato, que no recuerdo ahora el nombre de la edición esta de las 3 etapas. El modo va muy... protege a Valverde, protege a Quintana. Okay, I'll protect him. The front of the race is 2 kilometers from the summit. Y a mí el Viti, por ejemplo. Okay, I'm coming to protect you. Continue comme ça. El que menos energía tiene es Satterley. Y para atacar tiene energía. Pues Satterley, vamos a ver. I'll take it easy on the relay. Bravo, les gars. Continuez comme ça. Allez, maillot blanc. The feed zone is in sight for the head of the race. Riders will be able to pick up some nourishment. Allez, les gars. Oui, vas-y, allez, les gars, courez. Bravo, les gars. Continuez comme ça. Allez.
He's the best placed in the overall standings amongst those at the head of the race. Continuez comme c'est promis. Tempo is increasing at the head of the race. The breakaway riders will try and manage the time gap. The gap with the yellow jerseys melting away. The escapees will have difficulties going all the way. Vale, el satélite que lo puede tirar el pelotón, ya le baja la energía, la barra azul. Y no le puedo decir luego que se tome el azul y le recupera la barra de energía. Y Quintana va algo cansado porque va ahí sin ir al rebufo. Pero acelera, Viti. Acelera. Vaya tela. Le he puesto que me proteja y va. Y va sin subirme. A ver. Orden al Viti. ¿Dónde está? El Viti. Sí. Tú también te vas a poner a tirar. I'll make a big effort on the relay. On continue. Allez les gars. The gap isn't changing much.
suit, Cyril. On te suit. Allez, allez, les gars. Oui, allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars, on peut pas. Allez, les gars. Courage. Allez, les gars. Laissez rien, les gars. Allez. Vas-y, Michel. Bravo, les gars. Allez, les gars. On continue comme ça. Allez, allez, allez. Bravo, les gars. Oui, Zdenek, tu peux le faire. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns of the overall standings. Tío, que me he parado. The next difficulty is listed as a Category 4. The front of the race is 2 kilometers from the summit. Allez, les gars. On continue comme ça. Hey. Me están parando, joder. Allez, les gars. On continue comme ça. Allez, on te suit. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, courez. Bravo, les gars. Lâchez rien. Allez. Continuez, fais les petits frères. Allez, les gars. Courage. Comme ça. Come on. Allez, Alexis. Hay más nivel de aquí siguiendo. Ese me lleva para adelante. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. The yellow jersey does not necessarily need to attack. Depending on his lead, he can simply follow attacks and counter at the very end of a stage. There will be 2 points and 1 point towards the best climber classification at the top of the next difficulty. One and a half minutes lead to the head of the race over the favourites.
The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. Bravo les gars. Go, go. Allez, on y va. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Estamos ahí en medio amarillo. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Change of leader in the overall youth standings. The peloton is riding hard. Stay well placed. The riders up front have a 1-minute lead on the favourites group. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. A 50 segundos del grupo escapado, los 9 esos me están pillando. ¿Cómo va mi equipo? A ver, el Viti tiene esa energía, Satterlin se ha quedado en el quinto grupo, es el que estaba tirando mi grupo. A ver. El Viti, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tirando? No, lo voy a dejar tal cual. Allez les gars, courage. Tiene una buena rueda el Domón. Domón es una buena rueda. Tiene ahí un compañero de equipo tirando de él. Llega siguiéndole y quiere ir The para next adelante. difficulty is also classified as third category. The first two to the top score 2 and 1 point towards the polka dot jersey. The time gap with the head of the race isn't changing, lads. Ve,
Me cambia de rueda. Este no es de mi equipo, a ver, ¿qué les cojo? The front of the race is 2 kilometers from the summit. Allez, on y va. He goes to the top of the climber standing. Bravo les gars, c'est bien. Allez, go, go, go. Allez, on y va. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Change of leader in the overall youth standings. The gap between the favourites group and the front is 30 seconds. 30 seconds between the breakaway and the yellow jersey. Here we are at the foot of the Montagne de Lure, with a little more than 15 kilometers of climbing. The favourites for the general classification will have ample opportunity to gorge each other and attack to create gaps. Voy a reservar a Benati, que está algo quemado, y a Castroviejo, a ver si acaso. Uncle,
on the relay. Allez les gars, courage. Vas-y, Pinot. Oui. Allez les gars, courage. Oh, les gars, courage. Bravo, les gars. Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars, courage. Lâchez rien. Allez, les gars, on continue comme ça. The climb is ranked as first category. There will therefore be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point for the best climber jersey at the top of the Montagne de Lieu. The yellow jerseys just joined up with the lead group. He's attacking. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. You have 30 seconds lead on the yellow jersey. 30 segundos me dio amarillo, le saco, hostia, pues si gano la etapa ya he ganado. Qué grave. Bardet es buena rueda, que buen escalador. It is not always a good idea to be too many in a breakaway, as the others will not necessarily want to cooperate with us. No puede ser, mi primera He's being parada. left behind. It's good news for the overall standings. A ver, ¿quién me está tirando? Están tirando... Betancourt. Verde. He takes the virtual lead of the overall standings. You seem to be running on empty. Lift your foot if you don't want to blow up. Allez, plus vite, plus vite. Como aún le saco el tiempo al medio amarillo, joder. Allez, oui. Okay, I'll consume a
Only 5 kilometers left for the race leaders. Understood. I'll take it easy whatever happens. Joder, se me está acercando el maillot amarillo. Tengo que hacer algo, Betancourt. Tú eres la solución. A ver, ¿dónde está Betancourt? Tienes que mejorar el ritmo. I'll make a big effort on the relay. Pero espérame. Okay, I'll wait for you. I'll relay. A ritmo 70. Me deja atrás. No voy a conseguir ganar la etapa y estoy no tomándome los geles alimenticios para ver si la gano y consigo un trofeo. The advance of the Voy a lead ganar group una should be etapa enough to sin... carry it to the end. Pero lo tengo que tomar. Less than 2 kilometers from the finish. Esto no puede seguir así. El maillot amarillo aquí. The leading men will soon be under the red pennant. Who will come out on top today? The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. Último kilómetro. Vamos. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. Voy a darlo todo. Vamos, 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 que llego a esto, joder. He takes the virtual lead of the overall standing. Mi último ataque, vamos, 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 vamos. He's being left Joder. behind. It's No good puedo. news for the overall standing. Le gana el maillot amarillo por un segundo quizás. Joder, qué difícil así. A ver, aún queda Rada por entrar, el Viti, Satterlin y Benati.
Today's result is most unsatisfactory. Trofeo ganado, If things had gone marcando our way, tendencia. I reckon that we could have got into the top 5. Hostia, entra. Hasta y Porti y Jace, joder, qué pena. Que ganaba al que iba más amarillo por 8 segundos, pero me han ganado 4. No tengo que volver a intentar. No, ya no me empiezan del reloj. Joder, no lo consigo ganar por ahora. Bueno, ya lo intentaré más tarde. Bueno, aquí lo dejo un rato, voy a descansar. Vuelvo en un rato. A ver, me hicieron un comentario. Un flipado diciendo, oh my god, you bad. ¿Y qué me estás contando? Flipado.